Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omuliro gunyoose mu Parliament. Lop Ssenyonyi atabukedde Minister Samuel Mayanja. Ono n'avudde ku ki ebyokuwamma musajja mukulu Honorable Muwanga Kivumbi n'abuzibwawo byongedde okubeera ng'ate bireeta akanyamberega. Olunaku olwaleero bwe tubadde wali eri mu Parliament, embeera nkugambye tetambudde bulungi yadde akamu n'akeddagala. Lop oba leader of opposition mu Parliament yayongedde okubeera ng'ate aluma ejjiiko n'agamba nti nze bino sisobola kubikkiriza okubeera Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. okubeera nga ntuula mu Parliament efaanaganako ko bweti y'abantu abatagoberera ddembe ly'abuntu etaliimu bwenkanya yadde akamu n'akeddagala. Leader of opposition Lop Ssenyonyi agamba nti si waakussa mukono okutuusa nga banne ne bannayuganda bafunye obwenkanya. Kaakati maama Nambuuzi yalabudde Minisita Balamu Barugahara kw'oteeka Nammeere n'abagamba nti engeri gye mukwatamu ensonga yandiviirako gavumenti okufiirwa ensimbi nnyingi sinakindi nammwe mwennyini okubanga mugwa mu ntata. Musajja mukulu wamanyikiddwa nga Kabaya mu mboozi yaffe evuddeko mbategeezezza engeri gy'agenze maaso n'okubuzibwawo amawulire amalungi genfunye ge gano nga ateereddwa era aliko ebigambo byayogedde ebitenitini. Kaakati nno NTV okubeera ng'ekomawo ku mpewo byonna bibino mbikuleetedde nzedde niyakuweereza njagala okusaana obwombeefu obw'ekika ekyagulu video sooka ogimpere like bw'ojja like ejja kuduka emisinde mingi etuuke kulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba nga guno gwe mulundi gwe ogusosola video zaffe. Njagala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga ko naawe mu kadoo kajje personalize okateeke mu all sobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuterayo ku mukoti guno. Weewaawo wano wennyini we njagala okusaba ozikirize we tuba tutandikira. Nze Deni aliwo okuweereza wabula nkujjukiza nti ennaku z'omwezi 18 MC Mayor akutegekede ekivulu kya Friends of MC Mayor wali eri enansana ku meeting point e Ganda wetugenda ogenda maaso n'okuba nga tubeera okugula emmeeza ya miliyoni emu ate ordinary okuyingira mu ntwalo VIP emitwalo 20 abayimbi okuli David Lutalo, Chris Evans, okuli Shaks MC, Lily Puzzle Lunabe n'abalala bangi, DJ nga Suna Ben ne musajja mukulu Mbazira Tone, VJ nga SMK bonna bagenda baayo ate okubeera nga batuusaako naddala ekisinga okuba eky'omulembe. Weewaawo munzikirize ate wano we tuba tutandikira ku nsonga zino ebya musajja mukulu amanyikiddwa nga Kabaya okuteebwa olunaku olwaleero wona byagamba. Naye Kabaya yono embeera gyalimu yeno omusayi mugule bandowooza n'amannya bagaggyemu naye tumugyeyo ku poliisi amanya bagaggyemu naye tumugyeyo kanso we banyo mulimu gwokoze babaye ddala ASP na mwenda bwe yana kyakoze Kabaya tumwebale Kabaya amanyo gavuddemu musayi guno gumubunye mulaba n'ekisinga obukulu nti avuddeyo banne bagenda kuvayo mpolampola omukuomu katuwane tukole kisoboka bannaye mwe banyo ddala Kabaya beera bulungi naye fuluma bwe batyo lawyer wa NUP kw'otadde musajja mukulu mu Kiibi bakoze ekisoboka okulaba nga Kabaya afuluma ekomera. Ono nno bamuzinzeeko wali eri okuva mu maka ge agasangibwawo ku Mityana Road ne bagenda maaso n'okuba nga bamukolako efujja ebyokwerinda. Bwe batyo ne bamukwata bamukubye nti ne bamukuulamu amannyo anamalambirira. Ebikolwa ebifaanaganako ko bwe biti tubivumirira naddala ebikolebwa ku bannansi bannayuganda. Olunaku olwaleero Lop Ssenyonyi ayimiridde butereevu mu Parliament n'agasimbagana ne Minisita Mayanja Sam ng'ensonga si ndala zez'okwambibwa kwa Muhammad Muwanga Kivumbi na guno gwaka nga takubwangako kya mulubaale. Wuliriza. I left early and I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Muwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala and he was intercepted
and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts, and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken, to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Mwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now, that's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law that does. Government has several times been urging the population to avoid mob justice. And on that front, I agree with government. Government officials, police, and so on, they say when you catch somebody, even if you catch them in an act, never mind that sometimes it's mistaken identity and somebody gets beaten, yet they've done nothing wrong. But that even if you catch somebody, whether stealing something of yours or whatever the case might be, government has been telling the population, take those people to police. Don't beat them up. And on that regard, I agree with government. So why doesn't government do the same thing it tells people to do? We need to stop preaching water and yet we drink wine. If you're telling people, if you catch somebody, they've stolen your money, your whatever, take to police, please don't beat. Why isn't government doing the same? If you assume that somebody has broken the law, produce them in court. It's now been 4 days, Mr. Speaker. We don't know where Honorable Mwanga Kivumbi is, and we do hear, I've seen some pictures on social media, I don't know if they are authentic. Bruises, blood, I don't know. And the only way that can be cleared is when we get to know where he is. Mr. Speaker, you see, we were here in September of 2021. Again, some who are saying it's because of what he said. Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana were granted bail by court. As they were getting out of Kigo prison, outside the gates of Kigo prison, they were abducted. They had not said anything anywhere. In June of 2024, the Honorable Paul Akamba, who were here with him in the 11th Parliament, he was granted bail. He was abducted within court precincts. So the Attorney General needs to help us understand. Number one, where is Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi? He needs to be accounted for. But number two, is this the new normal? Have we now veered off what the law does stipulate, learned Attorney General? Leader of Opposition, Lop Ssenyonyi ekyamazima amatuufu tukkirize tugaane obusajja okulaba nga bumulwanyisa okufaako obufi bwe buti bumanyi kiki akasajja kye kakola era akasajja kabateeka ku pressure mu nsonda ez'enjawulo. From different corners, Lop Ssenyonyi abafuukidde akayinja mu ngatto. Agambye Speaker, Mwanga Kivumbi yaweebwa bail olwokutaano. Yaweebwa bail lwali lwakuna. Ku lwokutaano avuga alekudde e Kampala, omusajja ne bamukwata ne bamukola ki? Ne bamuwamba ne bamubuzaawo. Bannaye ekyo kyafuuse kya bulijjo nti bannansi bawambibwa buwambibwa. Bwe bagamba nti tubakwata ne tubasiba, engeri y'entuufu gye bakwatamu abantu mu mateeka yeeyo.
ekibuuzo kiyinza okuba nti ye oba nedda. Ebyo byonna bw'obitunuulira ekyamazima n'obyebuuza oyinza okuba nga tolina ansa ntuufu eyinza kubinnyonnyola. Ansa entuufu esobola okunnyonnyola ebyo tebina. Wulira Anthony Gino siyesamuwa mu mayanja wano wulira ebigambo bye. A person arrested, restricted or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reason of the arrest, restriction or detention, of his or her right to a lawyer of his or her choice. A person arrested or detained, for the purpose of bringing him or her before a court in execution of the order of court. Mr. Speaker, I don't have the facts of the arrest or alleged arrest. All I know is that we are under a constitutional dispensation. And Mr. Kivumbi has these rights and they are protected. And as the leader government business has indicated, tomorrow we shall be here before Parliament and give all the facts, and we shall ensure that this constitution, which we all swore to protect. Okusinziira mu bigambo bye agamba nti Honorable Mwanga Kivumbi si be bamwinira tebamanyi, talina kituufu kyamanyi ku nkwata ye oba wa gy'ali. Wabula era asuubiza nti olunaku olw'enkya ajja kudda ne ansa. Era okusinziira ku Anthony Gino agamba nti ye byamanyi engeri omuntu gy'alina okukwatibwamu oba oli awo si ye yentuufu, n'olw'ensonga eyo bajja genda maaso n'okuba nga bakomawo okulaba ng'ate munnange batubuulira mbeera kimwana abaali wawaali, kubanga ekyamazima matuufu go gasaana googerweko, kubanga ebikolwa ebiriwo byonna era tebigoberera mateeka. Yakugambye nti tuli mu ggwanga erikulemberwa enfuga ey'amateeka era erigigoberera. Kati bwe libanga eggwanga ligoberera enfuga ey'amateeka ate nga tulaba ebikolwa ebyefaananya okuba nga amateeka gatwalibwa mu ngalo, awo nno wabaawo ebibuuzo ebyebuuzibwa bingi era nga bannayuganda bangi beetaaga abakozi olusanvu abaali bakola mu nation media kye tukozeewo ne mbagamba nti ensonga nga bwe nali mbannyonnyodde nti President Yoweri Kaguta Museveni ye yagamba ab'ekitongole ekya CID ekya poliisi ne UPDF ne ba experts abakugu mu bintu bya byuma ebyo ebyempulizaganya okulaba nti batunulamu okulaba buzibu obulimu naddala ku nsonga y'ebyokwerinda. Naye babadde bakyakola omulimu ogwo, kanjogereyo kino kyokka kimu nti bazudde nti abaali bannannyini Nation Media Group ba Agakagwawo batunda emigabo gyabwe bagiguza Mirambo Holdings ne Tarifa Limited. Naye mujjukire nti ne mu Nation Media mulimu bannayuganda abalina emigabo, kyenva ngamba nti bali emigabo egyali egy'Agakagwawo kuba mulimu egyaki egy'abannayuganda. So neyo processing ekyagenda mu maaso, Nation Media egenda kudda mu mikono gy'abapya ba Mirambo Holdings Limited, Mirambo Holdings ne Tarifa Limited. Kati ensonga bagikutte n'amaanyi okulaba nti bagonjoola ebinaaba bisangiddwa ab'ebyokwerinda ate abantu bagende mu maaso n'okukola emirimu gyabwe n'okuweereza. Ebibuuzo bye mwebuuza NTV enadda ddi ku mpewo era enaakomawo etya. Bakujjukiza nti NTV yagenda okuggalwawo nga just eri bubeezi mu period gye baali bamalako nga bagagga ba Agakagwawo bagenda maaso n'okuba nga batunda shares zaabwe ne bagiguza omusajja omu-TZ, that is Talifan, something like that, then kwoteka ba Mirambo Holdings. Anyway, we shall come up with
a bit of a research kuba Mirambo Holdings tumanye company eyo banyiniyo. So abadde ebuuze nti viddirwa edda ku mpewo byebyo awo wenjagala okukuleka. Njagala kuwa ku bigambo bino bya Honorable Betty Nambooze bakireke bibino wano wuliriza bulungi. Baminisita baffe betulina okukolagana nabo mu kakiiko kano bagenze dda mu field eyo bakola omulimu omulungi ogw'okulondoola ensimbi z'omu nsolo, naye nga ffe tulowooza kyoba oli awo engala gye bakuttemu emirimu egyo yandireetera ate bba ababadde bagoba ababbi okufuuka abagobebwa, kubanga enkwata gye bakwatamu ensonga zino eraga nti nno tebawadde bantu kye bayita fair hearing ekiyinza okuvaamu ate betuvunaana bo okutuvunaana ne gavumenti nesasula ensimbi nnyingi nnyo olw'okukwata abantu nga tubavunaana naye nga tubavunaanidde bweru w'amateeka. Buli we tutagoberera amateeka nga tuvunaana abantu tetwawukanako n'abantu eyo mu byala batwalira amateeka mu ngalo, naffe tuba tufuuse gubinja gw'abamenyi b'amateeka ate abagenderera okwasa abalala amateeka nga nkulembera Betty Nambooze bakireke agamba nti engeri musajja mukulu Balamu Barugahara n'omukyala Justine Nammere gye bakwatamu ensonga zaabwe nga baminisita ba local government oba oli awo eyinza okuba nga si nnungi era nga si nnuŋŋamu bulungi nti bandimaliriza nga babadde bakwata abalyake ate nga bo bennyini bakwatiddwa nga balemereddwa okukola ekyo ekituufu kyekiriwa kyekyokuba nga bagoberera amateeka mu nkwasaganya y'emirimu. Kankwongere Nambooze. Okulembeza omulimu guno ogututumiddwa nti mukulu. Tusoma alipoota za Auditor General twetegereza amateeka, tuteekeyo okubuuliriza okumala, tulyoke tusalewo tuwe lipoota palamenti nga zisaanidde. Ekyokubiri, emirimu gyaffe gyonna okugikola nga twesigama ku mateeka so si ku ndowooza zaffe ez'ebyobufuzi oba bino bye tuwulira nti ennaku zino buli we tulaba ku mukozi wa gavumenti tumutwalirawo nti tulabye ku mubbi. Twagala abantu abo tubawe omukisa nabo okuwulirwa be gusinze gubasinge n'abatalina musango tubaleke baddeyo. Ekyokusatu, twagala ffeffe nnyini tusooke okubeera ekyokulabirako obutalyanguzi. Akakiiko kano kaliko ekkula lya palamenti nga ke kamu ku bukiiko obwali businga okwenyumiririzibwamu. Mu palamenti ewedde oba oliawo n'endala kazze kasereba era njagala tumalirire ffe okukazza engulu kaddemu kututumulyako bye kaalina edda. Mu kyoffe ffennyini tulina okwewala okulya enguzi. Abakulira abakozi mu disitulikiti bagenda tandika okubakubira ku busimu, bagenda tandika okubaweereza ebirabo, bagenda tandika okubayita ku bbate, bagenda kubayita okubawa ku mafuta mu motoka zammwe. Bwe tunaagendanga gye bali bagenda tandika okweyamu okutuwa ekyemisana, okututwalako out n'okutukyakazaamu. Naye ebyo byonna bajja kuba babikola kubanga baagala tusenseetuke tuve ku kigendererwa kyaffe. Palamenti etuwa ssente zimala okukola omulimu guno n'okweyimirizaawo nga tugenze eyo mu bantu. N'olwekyo nsaba bannange ffe ffennyini ffe tuba tusooka okubeera abasaale mu kuteesembereza buli bwanguzi. Ekirala, Nambooze mu kwogerako eri bakulembeze banne ku kakiiko ako agamba nti bo be balina okusooka okubeera abasaale ennyo mu kulwanyisa obulyake n'obukenuzi n'okulaba nga babumalirawo ddala basobole okuba nga nabo bakwata abo. Agamba nti si buli mukozi wa gavumenti gwe tunaalaba nti tulina mmuteeka munda, wabula tulina okusooka okunoonyereza ne tulyoka tukwata abantu bano tubawe omukisa ogw'okwoyozaako gwe gusinga abeere mu nkomyo, wabula ate oyo gwe jejjereza mwanattu atambule bulungi ng'aniigina oba oliawo nga seddume w'endiga. Honorable Zambali Bryce Mukasa olwaleero alabiseeko ku floor ya Parliament. Jjukira nti minisita wa byamizannyo, Minister of Sports, Shadow Minister. Wuliriza Zambali Bryce Mukasa.
Zambali Bulasio Mukasa from Nansana Municipality, Shadow Minister for Sports. Right Honorable Speaker, the question in the State of the National Address was, or the logic question was, how do we move cashless people into money economy? Right Honorable Speaker, sports is no longer merely a recreation activity. It is a strategic investment that creates jobs, promotes social cohesion, nurtures talent, and enhances Uganda's international profile. Honorable Speaker, as a Shadow Minister for Sports, it is equally concerning that sports received minimal attention in the State of the National Address. No focus on women and persons with disability, and did not explain whether funding. Right Honorable Speaker, I am standing on Rule 89, 1E, that this is being my maiden speech. They don't interrupt me. Thank you, Right Honorable Speaker. So there was no emphasis on school sports, yet competition is in schools are a key source of talent. Right Honorable Speaker, equally worrying is the welfare of our athletes. The concerns of delayed facilitation, inadequate medical care, limited insurance covers, poor retirement and planning, insufficient physical social support, all affect our sportsmen. As I wind up, Right Honorable Speaker, as Uganda is preparing to co-host 2027 AFCON, the success of AFCON 2027 should not be measured only by completing of stadiums. It should have Kakumao, ebigambo bya Zambali Blasio Mukasa bw'obiwuliriza birimu eggumba those genda bbanga mbimenyaamenya. Bibadde mu luzungu buli ssekinomu lwategeera. Si lukambwe. Munzikirize mbate. Tusenkane nga guludde nakkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.